Good morning, viewers of Teledal TV. Ñu safoo di béggee Teledal TV rek ñëwaat nañ si seen programme bi di Beyond the Scores. Beyond the Scores nag nekk programme bi nga xam ne dinañ wax lépp lu wàllu lu lëmboo yëfi sports yëpp li nga xam ne involve na sports daal. Tey nag ñu am fii suñ gan bu rëy muy suma boss di Uncle T nuyu naa la. kon nag jërëjëf Ousmane ma am mbégte rek jaar fii ci li nga xam ne moom mooy programme bi di Beyond the Scores kon nag jërëjëf ci li nga ma am tey ci programme bi. jërëjëf Uncle T ñu am nag gis xibaar bu neex bu ñu am si su Gambia Football Federation di sign-in bu ngay def ak some consultant company si Uncle T yow noo jàngee loolu. ko waxee loolu doon na ab mbégte bu rëy a rëy parce que ci ñeenti fan ci weeri maaj bii nii mu aral ba bu weesu ni déggoon nañu buñ duggee sax ci Facebook page bu Gambia Football Federation gis nañ ne nag am nañ ab nangutoo boo xam ne fas nañ ko seeni diggante ak yenn companies ak suppliers ci projet bi nag yëpp mu ngi dem rek ci dooleel li nga xam ne moom mooy football ndax dooleel football bokk na ci tamit ceetiyee na ci mini stadium yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi gën leen a liggéeyaat bu baax a baax loolu bokk na ci li nga xam ne mu ngi ci seeni contrat bi ndax tey boo ko xoolee béréb yu mel ni ki bloc ak fi nga xam ne mooy ca Queen la si nangutoo bi nga xam ne GFF am nañu ko maanaam dina am lii di football pitch boo xam ne gars yi dinañ ko fa liggéey dinañ fa gas tamit lii di booxool pour nag mbiri roose beeg yooyu noonu ci fiil bi mun a yomba tey tamit bokk na ci tamit dinañ gën a fence lii nga xamante ne nag moom mooy lii di football field bi tey tamit lii di project bi bokk na ci defaraat lii nga xam ne moom mooy dressing rooms yi pour home and away teams yi yëpp bokk na ci dressing room pour li nga xam ne nag moom mooy referees yi ñi nga xam ne nag ci wàllum wérgu yaram gi ñoom itamit dina am place dinañ fa liggéeyal dinañ leen fa liggéeyal place waaw mooy medical staff si dinañ fa am ab tamit office staff te contract bi ñu ngi ko award ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Jigo construction mu doon loo xamante ne nag ab yokkute bu rëy la parce que tey boo demee ci ay yenn ci mini stadium yi ñu am ci biir réew mi xam nga lu mel ni ay dressing room pour away team bi home team bi pour referee yi ak yooyu noonu da nga dem fekk yooyu yëpp ay manqué lam dee nekk te yëpp doon na loo xam ne nag mini stadium yi dañ ko soxla bu baax a baax kon gis nañ ne loolu daanaka ab yokkute la suñ jaalee fi nga xam ne mooy ca Old Yundum ak ca Kuntaya tamit gis nañ ne artificial football pitch dinañ ko def fi nga xam ne mooy ca biiri field National Technical Training Center bi nga xam ne moom moo nekk foofu ca Old Yundum te it tamit ca Kuntaya yi tamit dina am ay liggéey yu ñu fa def jaara sooma mini stadium ba fa nekk xam nga pavilion bi jeexutoon ak yooyu noonu yëpp so loolu yëpp dinañ ko delluwaat gën ko liggéeyaat ak lépp loo xam ne daal soxla nañ ñu ko foofu noonu mooy ci office yi xam nga dem bi ci wanag yi yooyu noonu yëpp parce que yëpp dafa am solo trop parce que béréb yi nga xam ne nag ay téeméeri nit ñoo fay ñëw xam nga béréb yi nga xam ne bu ñu fa soxloo pour sutura war naa am loolu yëpp bokk gis nañ ne daal projet bi bàyyi na ci xel li nga xam ne nag mooy 7 administrative areas yi yëpp projet bi bokk na ci jënd ay moto yu bees jox leen mooy pick-up yi nii pour football administration yi te bokka yi tamit fédération yi jigéen yi tamit ñoom itam dinañ leen dooleel ak jox leen li nga xam ne mooy moto so lii yëpp boo ko xoolee daal daanaka gis nañ ab yokkute bu mag a mag kii nga xam ne nag moom mooy président bu GFF di Lamin Kaba ci nangutoo jotaay googu yi tamit amoon na yenn kàddu yoo xam ne gaaraloon nañ ko fa ñu déglu ko tuuti ñu dellu si waat. As time goes on, we submitted projects called regional football fields in each of the regions, especially provincial regions. From the URR, CRR, LRR already had the FIFA goal project that's set off in Soma, we said the second one, and Queen was identified. In NBR, we struggled, unfortunately, until most recently, we couldn't lay hands on the documentations
or identify the ownership, the actual ownership of the Farafenni Mini Stadium, we could have been the best, the most ideal. And I experienced same when I was vice president of the Government National Olympic Committee. We had some Finnish philanthropists who they wanted to do some work there. And then the same thing, you have to go around, nobody could tell you. And then in this organization, they must have proof of, well, in FIFA, the reason why they insist on the ownership, have to have the ownership, or at least some sort of an arrangement between with the owners and the football authority before they put their money in. I think they had an experience in one of the countries in sub-region where FIFA money was spent on a property that ended up being somebody's private property. Just imagine. So that bucket, even the time to source to get this document itself can take a long time. Some of them even the same thing happened for Basse up to time we let it go, went to Nyako, Kerawan. The same thing happened to Farafenni. So, but anyway, our brothers and sisters in the Nyomis and Jokadus happen to be the luckiest. I wish I could have taken it to Sabah, but unfortunately, they are lucky. So that's the process. And then when we do the projects, and then we had already started the improvement of the others, Serekunda East, Gunjur, Busumbara, Banjul, Manjai. So when we started also, we had some experience. When the FIFA team came in, they visited, they looked at the biokeeps, they looked at the scopes of work. They had to ask us to go back to the drawing board. I think some of you remember even the Brigama, when they visited, they said, in fact, the dressing room, they had to do some variation, they had to bring it down, part of it, so that it can be bigger. This was FIFA. The Brigama football pitch, where we all played at one level, at one time or the other, until such time, we never knew that the pitch itself was below standard. It was smaller than compared to others. You can see then that also had a big impact on the variation. We had to expand it, both the length and width. This is why you can see here the pavilion area now, it's closer to the pavilion. And just imagine. So these are things that we learned as I say. So we learned, and they even had to accept. So once again, thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah. We've got fantastic new social media bundles just for you. Here are your options. 50 megabytes for $10 is valid for 1 day. Enjoy 400 megabytes for $40, valid for 7 days. Get a massive 1,200 megabytes for $100 is only valid for 7 days. Simply dial *120# and press 3 to pick the social media bundle that suits you best. Subscribe now. Why settle for one when you can talk with two? With the AfriCell TOK service. For just $99, you get a massive 1,200 minutes of talk time to share between your two favorite people. To activate, dial *135#, select your two AfriCell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. AfriCell, connecting you to your peoples. kon nag ñoo ko déggandoor ñoo ko gisandoor na Uncle T ñu gis Gambia Football Federation seen président di Kaba Bajo wax yu am solo mu wax Uncle T loo jàngee si waxi waaw lu mu doon jéem a indi ci leeral rek parce que xam naa ne interview bi amoon na yenn place yoo xamante ne foofu waxoon na lu gën a jëm ci projet yu bees yi nga xam ne moom la ñu jos nangutoo nii waaye moom si lu ñuy jote jàpp si lu mu doon waxtaan rek mooy yenn ci liggéey yoo xam ne def nañ ko ci Brikama Manjai Farafenni ak yooyu noonu moom basically comme ni ma ko waxee rek la mooy lii ab yokkute bu mag a mag la te it tamit lii dafay jëmmal kanam li nga xam ne nag moom mooy football yi Gambia parce que tey bu ko xoolee xam nga man li ma dee wax rek mooy gis nga ñii di GFF lañ leen war di gërëm di leen sant xam nga Ousmane bu ñu waxee dëgg loo fi gis rek ak liggéey bu mun a doon rek du ñàkk foog nga am ci ay gàllankoor loolu mun a ñàkk te tey dañ àggab bi jamono boo xamante ne football ci boppam dafa cher bu baax a baax football cher na benn façon yi cheraay boo xamante ne bu ci ñëpp jàpputee rek dafay xaw a métti nañ la jox exemple gis nga même liggéey bi ñoo wax nii sax tey di nga dégg ne waaw
GFF liggéey nañ stadium bële ne midi stadium bële ñu ne spend nañ ci li nga xam ne mooy ñankam million xam nga nit ki bu demee ba dégg million rek da dee foog ne loolu moom mu ci biir waaye ba pare tabax si boppam dafa cher tabax balaa nga koo xam nga bëgg a tabax sa néegi pitax sa kër fi nga gasee foundation ba fi nga daajee ak i peinture ak i ut bunta yow sa boppa da ngaa caale moo tax ñu ma woon ne fii ci réew mi ci boppam sampa Gambia dafa cher bi nga xam ne gis nga boo nekkul ñoo ko xam ne da ngay dem ak sa xel même sa ki nga bokkal ndey ak baay sax nga jël sa jumtuwaay jox ko pour mu sampal la gis nga boo dawalut sa xel rek di nga foog ne kii dafa lekk sa alal mbaa daf lay yàqal ak yooyu noonu mais fekk du loolu parce que sampa ci boppam moom moo cher sampa dafa cher ba pare gars yi ñu nuy xamut mooy stadium yeeg mini stadium yii nii lu muy laajte ci xaalis kenn xamut nu muy toll it's very expensive it's very expensive xëy na ñun lu ñoo wax GFF rek mooy benn area mbaa fi area yi nga xam ne tam war nañ cee góorgóorlu bu baax mooy di gën a indi li nga xam ne moom mooy leeral xam nga ñoom dina am liggéey yu baax yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def waaye parce que nit ñi du ñooy xam ñi si lan ne ñooy liggéey suñu liggéey bi fu mu tolloo xam nga koppar yi nga xam ne dépassé dañ ko ci yooyu noonu gis nga loolu bu demee ba lëndëm ci xeli askan bi moo de waral nag ñi nii di ñaaw njort non ñu ngi lekk suñ xaalis fii ñu ngi def lii dañ korob dañ lii dañ laa leeral bi daal moo des parce que leeral bi dafa des te amaan na sax buñ demoon ba leeral dinañ dem bi nga xam ne kii di jaaykati caaf bi sax dina li yëkkati ci profitam sax dugal ci GFF parce que liggéey bu ñoo def mais because of lu bari dafa kumpa nit ñi day dem bi nga xam ne nit ñi seen xel dafay teey waxuma ne nag GFF lépp baax na non mënumaa wax loolu te waxuma ne nag lépp jaar na yoon waaye tamit boo xoolee ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def non yu baax yu bari luñ fi jot a def non parce que lii yëpp dafa bokk ci baax même liggéey yu fi jàll sax def nañ fii lu baax naam du ñàkk nag dinañ am ay jafe-jafe fii dinañ am ay jafe-jafe fële parce que tamit liggéey boo dem boo gis am na jafe-jafe te loolu yi tamit baax na même boo demee tamit bokk na ci ñu a little bit aggressive when it comes to giving out messages tey soo duggee ci GFF seen website bi for example foofu war nañ koo gën a bàyyi xel bu baax parce que tey di nga soxla yu bari about GFF nga dugga ci website bi information yi nga faa gisee 2022 2023 ay 2024 ay 20 something dañoo yaaga so te foog nañ ne tamit tey àdduna bi fu mu toll même ñoo xam ne ñoo nekk ay bitim réew ak yu mel noonu dina baax ñu xam Gambian football te those people they will not go to GFF Facebook page they will not go to GFF TikTok page or whatever Snapchat or Instagram they will first of all go to GFF website so moo tax constant update information everything on a daily basis GFF dañ ko war di amal foofu noonu parce que tey man information bi ñu indi nii about the signing man depuis Wednesday bi ma ko déggee ma dugga ci website bi mënuma fekk foofu information bi so I have to go to the Facebook page then ma gis foofu noonu everything so waaye tamit pour àddina si ñi ci biti mun a xam football Gambia fu mu toll ak yooyu noonu foog naa GFF war nañoo mun a gën a bàyyi xel ci yu mel noonu xam naa ne seen media team bi tamit they doing extremely well waaye lu ma wax na mi tamit comme GFF media team bi tamit anything that has to do with the GFF in terms of information ak lu mu mun a xew bu leen ko bàyyee the sports journalist alone yéen si seen bopp xam nañ ne yéen a ngi góorgóorlu waaye gën leen a góorgóorlu understand nga bu leen bàyyi seen liggéey yëpp pour ñi ko war a siiwal doon other media outlets yi yéen si seen boppa mun ngeen a jël seen matuwaay bopp dem ci rajo yi dem ci télé yi dem ci online bi xam nga mooy xam ci newspaper bi lépp loo xam ne daal it has to do with GFF bu xëyee daal balaa ñoo ngontu war naa fekk réew mi ñëpp jot ci information te xam naa ne loolu tamit dinañ ci bàyyi xel. yaa ngi wax lu am solo oncle am solo waaw kon nag suñ seetaankat yi rek ñu wax leen ngeen teg seen loxo foofu rek ñu ñëwaat suñ ñëwaatee ñu jox oncle ñu dem break bu ndaw rek
su ñëwaatee Uncle T continue. You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Direct, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started. gannaaw bu ñu jógee si break bu gàtta boobu rek Uncle T yaa doon wax lu am solo Uncle T ñu bàyyi la nga continuer rek. waaw xam nga li ma doon wax rek mooy ci affaire yi football. li xanaa ma indi benn leeral fii rek. waaw am na solo trop. mooy GFF. ñi fa nekk aw ma benn relation bu ma seex ak ñoom. ni leen ñëpp xamee laa xam. waaye li ma jot a wax mooy I just want to look at the brighter side of things. Of things, exactly. Understand? Very important. parce que tamit baax na comme li ma doon wax la rek du lépp du lépp a bon. non lépp bonut. lépp bonut. naam am na nag ay manqué. bu baax loolu waaw moo dem fekk ko. soo nekkut ne tamit dama toog fii pour baax leen whatever déedéet man. su ma yéenee tamit mooy ñu fesal liggéey bu baax boo xam ne tamit seen bi ñoom itamit ñu ngi koy def. non am na ci solo. am na ci solo non definitely am na ci solo. te li ma leen wax rek tey boo duggoon bi ci biir GFF digga nga gis lu ñoo liggéey ak coono yu ñu daj ak yu mel noonu yëpp. bilaay di nga xam ne tuuma yu bari ñu ngi leen koo teg. non dafa fekk rek nit ñi ñoo xamul. xamuñ lu nekk si waaw du ñàkk nag dina am jàngat yu bari yoo xam ne dinañu ko def parce que xam nga time Kaba moom is almost up. ci dañ ko ci ndokkale. parce que tamit góorgóorlu na te lu mu mën. def na ko trop. léegi kay ñii ñëwati mooy. ñun léegi ñooñu la ñu war a bàyyi xel. parce que ci jamono Kaba ak même bu dul jamono Kaba am na lu bari loo xam ne jàngat nañu ko ci wàllum li nga xam ne mooy doxini GFF bi so léegi manqué yooyu noonu bu ñu ñëw rek ñu dugg ak moom ànd ak the next batch teñoo boo xam ne dañoo ñëw déedéet dañoo toog càmbar mbir bi bu baax a baax xool jafe-jafe yooyu noonu naka lañ koy mun a saafaralee ñu ànd ci ak beneen taam bi man foog naa ne loolu bu ñu ko defee dinañu dimbale torop na baax na nag criticisme baax na nag waaw kenn bañut criticisme waaye nag nañ ko teg tamit nañ ko teg ci yoon rek te xam ne jubluwaay bi mooy suñ la critiquer du caane dañ la bañ du caane dañ bëgg a yaaxa sa place ak yooyu noonu déedéet dañ laa gën a ñaax rek nga gën a mun a góorgóorlu xam nga football yi Gambia tamit tey boy we have to start thinking big. bu baax a baax Uncle T. non boy Gambia we have to start thinking big. loolu I think ne dafa laak si Gambian football. boy ñun lu ñu war a teree mun a sampa beneen stadium bu bees. kenn xamut gis nga bu yàggul rek in businessman bu sampa that big stadium in something like Tanzania. yes of course. businessman moo ko sampa Uncle T. Sénégal seen stadium bi. is over $250 million. exactly and we can do that. dollars laa la wax de. tax nga ne loolu du caaxaan de. boobu du stadium yi caaxaan. non. Sénégal you can play the World Cup. there is no tournament boo xam ne mënuloo koo play ci stade. of course. because dafa mut standard ak boo ko mun a xalaatee. Uncle T loo si xamul sax seen beneen stadium ñu ngi koo defar. yes of course. waaw mooy bu gaay daan bëree ñu ngi koo defar. seetal loolu rek. so ñun it's time that we have to start thinking outside the box. let's think big, let's dream big. Exactly. te nag nekkatuñ dëkk bu ndaw. state of the art léegi dañ war a dox sax xam nga baax na ñu suñu mini stadium yeeg. di fi yeeg yooyu ñu gën leen a dooleel. yes of course it's just beautiful. but boy we have to start thinking big, dreaming big. sampa fi star boo xamante ne nekk bu mucc ayib la. xam nga lu ñu ne star bu mucc ayib. state of the art. wallaay ndax léegi xoolal suñu team bi rek ñaari yoon ngeen def. non boy ñun xool réew bu mag bu mel ni Gambia. wax dëgg war nañoo romb. mais war nañoo mun a am modern stadium. yeah boo xam ne capacité bi lu yàlla xam doy na. wax dëgg. waaye we have to start making moves
now exactly te ñu bañ rek mu nekk li nga xam ne mooy wax kese. waaw wax kese moom Uncle T comme na ko rek jërëjëf Uncle T wax kese du sotti yëpp de Uncle T de. Gambians they love this game de. of course dañ love football Uncle T. trop Gambians love football. te boy suñu waxantee dëgg tamit. government they doing extremely well when it comes to sport. That's true. mais bu yàggut nii rek pour woon la well with all the developments ak koppar bi nga xam ne nguur gi ñu ngi ko cee dugal. seetal bu yàggut rek Brikama. right. the president gave them money. pour gars fix seen lights yi. exactly. boy ci weeri koor bii nii. evening tournament bi. bu nekk di play seetal kiw bi dee tasee foofu noonu rek pour dem seetaan that evening games. atmosphere bi is nice. it's just beautiful. ba mos nga ko. tuuti rek. waaye loolu daf lay woon ne nit ñi dañ bëgg a def they love the game. No, they love the game. And honestly, in fact now I think they're calling it the President Barrow tournament or something. This night Ramadan night. Exactly. Te ñi ñaa ngi fay dem di lifin. So it shows ne Gambians yi we really but sports is very expensive. To be honest, sports more is very expensive. Government alone mënuñu koo jël antan. That's true. Boy il faut businessmen yi ñëw dugg ci taabal seen loxo ci sport. Di ko sponsor. I'm not just gonna be biased. Boy tey bokk na ci the biggest corporate body. boo xam ne ñu ngi spend ci football. in this country is Africell. That's true. No. Give them that due. No, loolu mooy dëgg. I work for GFF for over how many years? dama la wax ne most of the tournaments that we watch. it's been sponsored by Africell. Exactly. te Africell millions la ñoo jox GFF. pour GFF mun a jënd rights yooyu noonu pour ñuy mun a seetaan football yi nii. sport moom wax dëgg. sports bi moom definitely. wax dëgg definitely ñu ngi try foofu. lu Africell di def kenn amut kenn ku ko def. na imaginal suñ amoon ñu mel ni Africell. 4-5 rek. ñuy taabal seen loxo ci biir sport. dem na si sport bi dafay dem sport dafa cher de. bu baax a baax dafa cher ba pare man li ma dee argue rek moom mooy. you see that the prize money. for these divisions yi. ba dañ ko war a yokk. bu baax a baax. first division yeeg yooyu noonu. how much do they go home with. même chicken change. waaye su ñu óoree ne divisional lifin yii nii ku ci win you are going home with nothing less than $10 million. billaay wallaay fii di nga gis booy reyante ci fiil bi. bu baax a baax. te loolu moom mooy ekkati football yi Gambia. bu baax a baax Uncle T kon ñu dem ci internet. waxi am solo nga Uncle T. non waxi am solo dañu ci benn plate. non xajut ci ndax lu am solo Uncle T nga nekk di wax. dañ am li ñu naan sports levy. bu baax a baax. tey suñ xoolee suñ waxoon ne tey Gambia képp koo xam ne yaa ngi jënd essence every litre boo xam ne jënd nga ko nañ jël lu mel ni transu ci litre bu nekk ñu dugal ko ci wàllum sports ferries terminal ku fa cross ticket bi ñaata la $35 bu nekk nañ fa jël benn transu ñu tegee ko aside si at bi ñu seet dina loolu xaalis bëri la moo nekk. même airport fees bi su ñoo jàlla ni $1,000 boobu ñuy feye ko nañ ci toppati transu ñu teg ko bu at bi mu tee suñ ko dëjëlee xaalis bu takku la mooy nekk. Uncle T jërëjëf kon xam naa ne waxtu moom ñu dem si international. Uncle T gannaaw bu ñu fi ne ñu gis Premier League bi play si Tuesday beeg Wednesday bi. ñu commencé ko rek si maybe ñu dem si Liverpool ñu gis Liverpool ñu doon Liverpool 2-1. Uncle T gisee Liverpool this season. Liverpool, honestly speaking, at the beginning of the system, amoon nañ little bit yaakaar with the consistency bu ñu doon dem. waaye dañ dem ba ci biir. ñu gis ne now they're starting to flip-flop here and there. and xam nga games yooyu yaakaar ne they should not even struggle. game yooyu noonu si la Liverpool day gën a. waaw. And that has really dampened their spirit to fight for the coveted trophy of the Premier League. So léegi daf leen xaw a génnee sax all together as potential contenders. You know, the truth of the matter is that Salah is aging. No, look, that's the truth. He's just a brilliant player. That's the truth. He's just a brilliant player. waaye gis nga Premiership bi bokk na ci Premier League bi bokk na ci tournament yu gën a métti. That's true. Physically, mentally. gis nga dafay dem ba am fu muy toll
it takes a toll on the players. Exactly. Especially if you are aging. In most cases, so more time I'm forgotten Liverpool. For me, I was even thinking, why did Liverpool didn't go in for Minte? Wow, exactly, Minte. Oh yes, of course. Wow, replacement. You could have been in fact, half Salah there, half Minte there. Half Minte there, exactly. Because time being football, nañu waxante dëgg football bi yëfi ndaw la. Non football moom. Especially the Premier League sax. Non, football léegi jamono football bi léegi xale la. Indil Minte. Waaw. Minte? No, but beneen phénomène. Yeah, of course. And then one of the hottest prospects. So by the time they gis ñoom Salah did them down, mais Minte will always be there. Yeah. Foofu la moo piqué up rek. Foofu la moo piqué up mu dem. And Liverpool dañ soxla loolu Uncle T. No, they need it, and they need. For me, I think they need the likes of Yankuba Minte. Exactly. No, obviously. Exactly. Because so c'est un football ça. Yankuba with his speed, it shoots Liverpool football. Perfect. Yes, dafa click. Dafa sut gars. Uncle T ñu gis Man City tamit ñoom Nottingham Forest ñu draw di 2-2 gars yi draw boobu Arsenal win ñu gis gars bi dem ba 7 points Premier League bi Man City ñoom ñoo nekk main challengers for Arsenal this season but gis nañ gars yi slip up si weekend bi. Yes. Xam nga ñoom nag dañ dominate Premier League bi de Man City. Dañ dominate Premier League bi. And to tell you the truth, you still don't rule them out. Never. Because year in, year out. Lii lañ dee gis with Arsenal. Arsenal, wow. No, but that's the truth. Arsenal at the beginning of the briefing, they know them. But look at it. Mostly after Christmas. They buy head. After Christmas, that is after December, nga duga ci January, February, now towards the end of. Then Singa de gis Arsenal. That's where they start to, because pour mun a maintain, send campaign be from the beginning to the end, it becomes a problem. At the beginning, the campaign is good, it's very strong. They have this winning mentality, but then towards the end of the tournament, they start to lose games. They start to draw games. So that's where the problem is. The fofu no, Felicity Bahe. No, and you'll be very real. You'll be very surprised that Arsenal soon will lose the next 2 games. No, the City close up. And then you are City. You are City. You are Man City. You want to play Chelsea tamit. Trust me, City should away Arsenal with just 1 point. This is in the year. But we only hope. You ask me, I'm honestly speaking, man, I'm not a fan of Arsenal. Why yalla hamna for the past 3 to 4 years, I wish they lift up that trophy. Exactly. Because definitely they gave out everything. Tournament in, tournament out. So dama yaakaar ne war nañ ko mën a deserve nañ ko daal. Yeah, no, deserve nañ ko sax. Arsenal foog naa ne daal last season daal depth mooy doon sonal mooy squad depth. Boo gis nañ this season gars seen coach bi Arteta. And then lu ma bàyyi si Arsenal mooy Arsenal they don't care whether they play good or bad. ñoom lu gars care mooy the 3 points. Yes, of course. I think loolu moo gën a important. And that's a good mentality. Yeah, mentality boobu la gars yi ñëwee Arsenal. Just look at football bu gars yi play rek. moo laa wane ñoom they don't care football bu rafet because Arsenal bu njëkk bi luñ leen xamee mooy football bu rafet. waaw boo they can entertain boo xam naa dañ toog ne ñu xam ne amul njëriñ football bu rafet oncle ci tamit nekkuloo di win est-ce que loolu am na njëriñ. No, that's why at one time Mourinho laaj nañ ko. waaw Mourinho so you know what. take all the ball possessions and let me just take the 3 points. No boy affaire bi loolu la. non loolu la. You know because loo play football bu rafet at the end of the day. well if you're not winning. then you ask yourself what's the point again. Exactly suñu jógee foofu rek ñu dem si gars yi Man United Red Devils. no top up no top up xam nga lu xew. fi mu nekk nii. if you ask me Man United. they one of the best teams at the moment. That's true. loolu dëgg la xoolal Man U. dañ jaar nii. man Tidiane Diané jaar nii.
waaye bu dëgg amee rek dëgg rek no they doing extremely well they doing extremely well te dañ gisaat Manchester boo xam ne dafa raaroon different waaw Manchester buñ gisoon nii mooy Manchester boo xam ne dañ ko namoon like even 10 years ago so Manchester boobu raar tey Manchester boobu la ñu gis exactly I'm telling you exactly Uncle di ñu gis Chelsea tamit win Aston Villa 4-1 nekkoon Champions League race ñoom ñëpp because both clubs are in the Champions League race ngay daje ñu gis waaye Aston Villa nekkuñ form they are not form non boy dafa neexut ba neexut rek waaye Chelsea du seen maas du seen morom du seen maabandoor Chelsea moo leen mun ñu waaye est-ce que doo Chelsea yow dafa mel ni Chelsea nga ne no but I think the truth is teams like Aston Villa teams like Tottenham foog naa you know they really maybe Aston Villa dama xamut because of the the tournament that they're into the Champions League that also is taking its because ñoom tamit benn 11 la gaayam yes benn 11 dama feel ne dañ sona luñ play fa bari yes of course dafa bari luñ play fa bari because coach bi sax mënut a xam lu xew non mënut a xam sax lu coach bi mënut a xam what is the problem exactly then exactly Chelsea tamit nga gis Chelsea signing yu gaay def nu bari na trop ñoom tamit to be honest with you they are not amuñ consistency daal ñoom tamit waaw I think onguti daal football jamono bi daal team yu bari consistency lack of consistency mooy nekk di sona in most cases lack of consistency yes gannaaw bu ñu jógee si foofu na onguti ñu dem si Spain ñu gis si weekend bi Barcelona bëggoon a toon 4-0 lead bu ko Atletico lii doon first leg 4-0 ñu gis Barcelona mujjee win 3-0 onguti but that was a brilliant non keroog onguti Barça comme jine keroog comme jine xoolal mayuñ Atletico fu ñoo nokkee dara lañ mayut Atletico Madrid lu ay teg from start to the end of the game they dañ leen outclass leen everything create all the opportunities score boy suñ fa tegoon benn konoon Barça 2 minutes rek te gars amoon nañ chance pour score the fourth goal ndi kon amoon nañ chance pour beneen affaire la moo tax football believe dafa am solo si football pour man dama foogoon ne bu ñi Atletico ñëwee I think they come with that defensive mind and that was wrong you don't play against Barcelona nga dem di wéeru mais they will skin you alive bu baax a baax loolu lañ leen defoon bu baax a baax man dama foogoon ne these people biñ ñëwee dañoo ñëw with a winning mentality mais at least lu mu bon let us just go and score right? Even if Barca is going to win, but let us try and secure even at least a goal or two. So it doesn't matter ñaata leen Barca door, that's fine. But the thing is they need to score at least a goal or two. Exactly. Waa boy ñoom dañ ñëw rek ñu wéeru. ñoom dañ ñëw gaay wéeru ñoom lu la gaay def. dañ ñëw ñu wéeru. Barca doo wéeru. Because the class of players yu Barca am. boy even quality rek Lamine Yamal non boy beneen affaire la wala rating am da de 9.8 la am boy dañ aaye completely ñii the entire game from start to end Uncle T gannaaw bu jógee si Barcelona bi England dañoo delluwaat England tuuti rek ñu gis Tottenham Hotspur nekk si relegation zone bi nekk lu doy waar Tottenham one of the biggest teams in England wala relegate Uncle T waaw gis nga fi mu nekk nii even most of these pundits ñoom seen boppa ku nekk mënut laa wax lan moo xew non with Tottenham parce que Tottenham dañ gis ne depuis 2019 biñ demee for the Champions League with that outstanding performance ak yooyu noonu foofu lañ yaakaaroon ne they gonna build it up something's wrong ñu daa ak seen coach bi they end up bringing the likes of even Mourinho waaw exactly woogut they bring Conte the Italian waaw especially yëpp wookut yëpp dara doxul so now fi mu nekk nii the big question recently ku gaay seen coach bi gaay daaxa recently daxa nañ benn coach indiwaat keneen foog naa léegi the Croats from Croatia waaw Croatia mooy Igor Tudor former Juventus coach but even that one it's big léegi fi mu nekk nii ñoom si seen boppa they now trying to see
what exactly is the problem? Hope so they know, Uncle T. I think just they know. Because you cannot afford a big team like Tottenham. What are relegate? No, that will be a disaster for that club. If you look at it, boy, Tamitsoko Hole, let's look at their squad. Do they actually have winning players? I'm not injury that, because a lot of their players are injured. Or let me say a winning squad, not a team, but a winning squad. Maybe so injury players did not turn it. But I only hope that will not be late. That's late because league is going. Some of them 3 months, some of them 4 months. Some of because them against Crystal Palace, it was a. Look at that. Because the game against Crystal Palace, it should have been a do or die for Tottenham. At least you win on that game. Despite look at every red card, but 4-1 inside Tottenham. But the red card be more than right. It might be. Oh yes, of course. Red card be more than right. Early red card. Because in fact, what happened? Crystal Palace, you corner score, then you rule go out, and then Tottenham, you open the score. You know. But big guy they may be jail the red card. It becomes a problem. It becomes a problem. The fans were leaving the stadium. Second game is a hard to before the big guy jump. Fancy didn't gain. Fancy didn't gain. A whole lot of them went out because I remember the commentator was saying that whether they are going to the bar at least to get some 1 or 2 things. And after they saw us a drone shot, they were leaving the stadium going home. Yes, of course. They were hugely disappointed. They support with their heart. No, because football is a way of life. It's a way of life. Exactly. You go to the places like Brazil, Argentina, their football is religion. That's a good one, Aguti. Yeah. I hope that Tottenham Hotspur they will start winning, and then long time it will favor them. Yes, I think the best thing is to avoid relegation. Relegation, yeah. Yes. Because relegation, they don't play everybody. Yeah, of course. Gone are those days, so relegated, they're gonna keep play. No, because players really want to win trophies, they want to win titles, and they really want to play Champions League, yes, of course. I'm going to say, you France, you guess Paris Saint-Germain, they are really struggling. They play at Monaco door than 3. I think they are Paris. Let me problem Paris. Long for Uncle. Paris daal gis ne since we send last the Champions League we been ci gaay jale ak all those things then they started to go down. Paris is a real. I think play. Lan mo gëna graaw ci Paris. For each time Paris is going to play, pour man it's just a done deal. Absolutely, in France. But game in, game out, game after game, you see them struggle. Even if they win, then you struggle. So that flair play, bo hamantene ko akpari, you know, how accurate they execute, you know, most of their goals and stuff like that. You know, their pedigree of scoring goals. All of a sudden, like everything just start going down. For them down. Right? Is it that the players are tired? Maybe the coach and the others they need to look at it. Yeah. Do they need to reinforce their team? I think they still have time. They have time to look at all those things. But yes, of course, they are struggling. They are struggling, of course. They are struggling. 10 times you guess I games in England, the FA Cup games between Man City, Tina play Newcastle. Okay, FA Cup. That will be a mouth-watering. I think FA Cup that league teams who and full that league. Yes, of course. Because at the end it's a cup. It's a cup. It's a cup. And you know the prize money is also very good. The prize money is very, very good. It is very good. Benen game damit ñu gis tamit tay Barca mu ngi play Atletico Bilbao in Spain. I think it's going to be an easy ride for Barcelona. They were real winner. Yeah. They were real winner. Yeah. So but even yesterday, they really struggled. Real, they are struggling. Yes. Real Madrid. And I think they need their talisman. They need him back. To recover as quickly as possible. Kylian Mbappe. Yeah. He needs to come. Because my talisman with my leading goal scorer. Yes, of course. Vinicius mu ngi try to step in. But I think mom kenna kesse dafa. No, do them. Mun ta def job bi. Mom kenna du mëna def job bi. It can. Yeah. So other games tamit bi nak Uncle dafa fix up mo la bëgg indil fix up bi dal xam na ne dal
yéen seen time daal dañ ko daan enjoy muy Italian fixture bi di Inter Milan ak AC Milan ak ñu daan dundee fixture boobu noonu Italian AC Milan Inter Milan no boobu is the class of the Titans no daf la daan jaral bàyyi sa lu nekka pour xaar game boobu noonu rek dégg naa double guards la nga daan sol at that time ñoom Ronaldo no boy xam nga lu xale dee wax sama too di yàlla te xoolal lefare yi duñ fa dee nekk pour di la jéem a lu fin de boy this is foot dañ laa tega ba nga foog ne lu fin la reste bi gestu la de jógal ñu dem neexaluñ kenn non dëgër rek na góore na góore rek so di ba pare non time boobu noonu football neexoon na waaw neexoon na xam nga léegi football is all about techniques la tactics ak calculate ak yooyu noonu waaye in those days xam nga game yooyu lu ko daan gën a neexloo mooy individual player bi like players individual skills moo leen daan mun a génne ci xat and then nekk fixture bi nga ne yes of course big player yu bari play dañ fa non boy of Ronaldinho Ronaldo because li daan xew mooy game yooyu dañ daan mun a tense benn façon tense boo xamante ne pour a particular team mun a jàll ñaareel dafa jógee ci individual skill of a particular player you know so léegi if you look at recently football most of the win is from the the tactical game you play booy fële na li time boobu noonu bi ci gën a bari ci big games yooyu noonu individual players yi ñoo daan mën a génnee seen team moo daan mën a oh yes of course AC Milan Inter Milan tamit ñoom ñaare first ak second ñu gis Inter moo nekk first with 67 points AC Milan nekk si suuf with 57 I believe ne Serie A bi moom Inter Milan is running away with it because gap is too wide. And then they are the most consistent team in the Italian Serie A this season. So amuñ challenge na AC Milan moo koy nekkal challenge su ko winee ëllëg that's game over for the Italian league. Oncle bi suñu jógee fa léegi dañoo dem Al Nassr si naar yi ñu gis Cristiano Ronaldo ak Al Nassr since mu dem Al Nassr yi winaguñ trophy this season mu nekk gaay seen season gaay ngi Al Ahly ñoo nekk first with 62 points ñu gis Al Nassr nekk second ñu gis Al Hilal nekk third. Chris nag gannaaw jamono yu passé rek gisoon ne mu ñaxtu def démonstration di wane ne Saudi seen fond bi nuñ ko dee CIA du dee fair moom dafa feel ne Al Hilal ñoom lañ dee gën a jox fond bi daal. For me I think that is not Cristiano Ronaldo's business. Exactly. Boy yow footballer rek. dañ lay jël contrat pour nga ñëw nga playal nga am si sa play. waaye naare ni ñoo séeddaale seen xaalis kan la ñaa kii fi nag yooyu noonu yow sa ngañ a neewu ci déedéet nañ waxante dëgg rek loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg he's just an employee exactly like any other person ci team bi nuñ leen employé dañ la jël employé la pour nga def benn liggéey I think dafa desperate moo tax mu wax loolu yes and he has to also realize that definitely Chris he has come to the very end of his career parce que la mënoon mooy léegi mënatut ko dafa mel daal xol bi rek ko fa téye waaw xol bi daal moo ko fa téye Cristiano Ronaldo why definitely I think it's now time for him to bow out his back na bow out balaa football di bow out from him because su dul loolu rek you know what I think he should go now. No, he should go. Waaye moom daal mu si 1000 goals yi daal. 1000 goals ami. Mu ne daal su ko score daal Uncle T du bàyyi. Xol bi nag. And now he's becoming more and more even difficult. Yeah, di moom mooy because lam ma noonu lu bari mënatut ko parce que kattan bee ca nekk. waaw kattan nekkatuma. xel bi mun na cee nekk xol bi mun na cee nekk. loolu ko dal. waaye kattan bi nekkatu fa. I think mun a def la nga xam ne daan na ko mun a def. Well, we wish him good luck, but I think he should concentrate more on playing good games and scoring, of course, and helping his team to move forward. critique bi daal lu bina lut Al Nassr Cup. Since mu demee na lut gaay ligue bi. Ligue bi mu ngi diggante Al Ittihad ak Al Hilal. ñoo nekk di now with all that. But this season am na chance pour win ligue bi. Of course. Because tey suñu winee dañoo dem 2 points behind Al Ahly nga xam ne moo nekk force ñoom ñu am game in hand waaye I believe daal loolu yëpp nekk ay defe daal believe naa daal this season daal dina winal gaay comme xam naa daal su winal gaay comme na ko waxee na aj daalaane non na aj because bu dul loolu they will even tell you that the best dancer know when to
leave the stage. Of course. jërëjëf kon. Uncle T xanaa li la ñu waxtu meyoon li la ñu amoon si sport bi tey. waaw dellu rek di la gërëm ci dalal bi nga xam ne dalal nga ma ko. ñuy gërëm tamit ñu fàtte am na bu ñu fàtte rek. benn bu ñu fàtte mooy Inter Miami dañ demoon seeti Donald Trump si démb si White House bi. Inter Miami waaw ak Messi dañ demoon seeti Donald Trump. Trump maa ngi ko mere de non Trump dama ko mere trop du ma ci sax wax yow daal gërëm naa la gërëm naa Sekou Ba ak kii di Bakar ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey The Script and as we speak Sekou Ba is the program director and our editor Ousmane Faye ñoom tamit ñu ngi koy gërëm Zeynab Diallo V-Mix Mark who is our sound engineer and also our beat producer ñu ngi leen di gërëm ñi sant yëpp di sant tamit bu baax a baax Africell mi nga xam ne ñoom ñoo dooleel suñu programme bi jox leen dox daje incha allah. ba beneen yoon jërëjëf Uncle T comme na ko waxee rek Africell moom ñoo ko yor loolu mooy logo bi Africell ñoo ko yor kon nag ñoom ñoo ko yor li la leen waxtu meloon ci suñ programme bi di Beyond Discourse I believe ne enjoy ngeen show bi jàng ngeen si tamit si Uncle T lu mu wax gannaaw loolu rek Uncle T yow tam di la jaarama di la jërëjëf rek comme na ko waxee rek di gërëm ñu nekkoon si background bi ñu mun a tax ba programme bi success di leen sant di leen gërëm ba li lañu waxtu mayoon si beneen programme bi Beyond Discourse kon nag jërëjëf stay leen ak Teledal TV. Every time you buy credit or data, that's a speed and win waiting on your My Africell app. 50 megabytes, 100 megabytes, 5 gigabytes of internet data. Si tanga. Credit or data purchases, spin and win rec. Africell and AfriMoney, where loyalty pays and the fun never fades.